you want to limit the attempts you do. You have to be conscious of the passage of time while you are manipulating the airway or while you're trying to intubate the patient, and consider, if possible, to not proceed and postpone a procedure if possible, instead of overdoing the same thing and getting yourself and the patient in a tricky situation. Và một cái điểm mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại đấy là các bạn cần phải cố gắng hạn chế những cái số lần mà các bạn thao tác ở trên cái đường thở của bệnh nhân. Chúng ta có thể ngừng lại nếu như mà chúng ta có thể ngừng cái phẫu thuật hoặc là đánh thức bệnh nhân. Bệnh nhân này đang đánh thức rồi, em nhầm. Nếu như chúng ta có thể ngừng lại thì nên cân nhắc cái lựa chọn đấy, hoặc là sử dụng những cái kỹ thuật khác. Ở đây nhấn mạnh rằng là các bạn không nên làm đi làm lại một cái điều gì đấy mà nó đang không hiệu quả và lại đặt cả mình lẫn bệnh nhân vào một cái tình huống rất là khó khăn. And these last 3 slides, I think, are these. They call this infographics for the difficult airway, and I think they really are good to be maybe printed somewhere and being next to a emergency airway card or something. I think they're really helpful to remind ourselves in a critical situation. Just look at one of them and you'll be fine. You know what maybe, or the entire team knows what may be the next step. So this is yeah. Sorry. Can you go back? Và 3 cái slide cuối này ấy, thì nó giống như là một cái sơ đồ rất là tốt mà các bạn có thể in ra thành cái tấm thẻ treo ở bên cạnh cái xe đường thở khó, bên cạnh trong phòng mổ của các bạn, và nó sẽ giúp các bạn nhắc nhớ lại trong những cái tình huống mà nó đang rất là khó khăn. Mình có thể nhìn vào đó, hoặc là đồng nghiệp mình có thể nhắc mình. And on this slide, you can actually also see that what happens if your emergency invasive airway is not possible or fails, then the last resort is ECMO. And to also see, are you in a situation where you have ECMO available to you? How fast can you call for ECMO help? And so these are all considerations that depend on in which environment you work, and there may be situations where you may say, I am not going to put this patient to sleep in this institution because I don't have the help I need, or I don't have the supply I need to make sure I can safely manage the airway of this patient. And so again, these are discussions that should happen before you induce. So on this infographic, you can again see limit the attempts to three attempts, and then maybe 1 attempt for a very experienced person if that person is not there from the beginning. And the same for the emergency pathway. If you have to decide to cut the neck and do an invasive airway, the most qualified person should do that airway. And again, limitation of attempts is crucial. Và đây các bạn có thể nhìn thấy cái biện pháp cuối cùng mà chúng ta có thể cung cấp cho bệnh nhân, đấy là ECMO, tức là màng trao đổi oxy ngoài cơ thể. Các bạn cũng sẽ cần phải biết xem là thế đi ở cái cơ sở của mình ấy thì nếu như cần đến sự trợ giúp của ECMO thì sau bao lâu là sẽ có để có thể biết được. Và nếu như mà tất cả những cái thảo luận về việc những cái nguồn lực nào để có thể xử lý trong những cái trường hợp mà đường thở nó thất bại ấy, thì cái này cần phải diễn ra từ trước ca mổ, tốt nhất là nên là như thế. Và ở đây nhấn mạnh lại một lần nữa là cái số lần mà chúng ta cố gắng ấy, đối với lại những cái trường hợp mà đường thở cấp cứu thì nó chỉ nên hạn chế dưới 3 lần thôi.
Và có thể thêm một lần nữa, nếu như mà bây giờ chúng ta mới có một người cực kỳ là có kinh nghiệm đến họ chưa từng thử trước đấy thì có thể thử thêm một lần. Nó cũng giống như là trường hợp đối với lại cái đường thở không cấp cứu ấy, thì trước khi các bạn nên cố gắng giới hạn dưới 3 lần thử thôi, và có thể thêm một lần nữa trước khi mà chúng ta làm cái đường thở xâm nhập, tức là rạch ở trước cổ. Nếu như mà có thêm một người rất là kinh nghiệm trước và họ chưa từng thử thì chúng ta có thể cố thêm một lần nữa. Yeah, can we go to the next slide? So, and this is the true big difference on the last two algorithms did not at all consider pediatric patients. And we all know pediatric patients are different. They're not just small adults. And you can see here it's structured a similar way. Optimize oxygenation, limit the attempt, consider to wake up the patient, be aware of passage of time. These are the red points on this algorithm that are really important. And definitely call for help for invasive access. It is really not easy to do a cricothyrotomy on a small baby. If you have never done it, or if or even placing a needle in the trachea to apply oxygen. And so it's really truly important to consider these points. Can you go to the next slide? Okay. Và đây là cái sơ đồ dành riêng cho đối tượng là trẻ em. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là những cái điểm màu đỏ nhấn mạnh, mà ở đây là bao gồm cái việc là tối ưu hóa oxy cho bệnh nhân, hạn chế số lần cố gắng đặt ống, gọi sự trợ giúp, và cần phải để ý xem một cái thời gian mà mình làm là như thế nào, và luôn luôn là cần phải gọi đến sự trợ giúp, tại vì là cái việc mà chúng ta mở màng giãn nhận hoặc là kim qua cái màng giãn nhận cũng rất là khó khăn đối với trẻ em. Yes, thank you. So one thing I forgot on the previous slide is the depth of anesthesia in children. It's very important, and we saw that during the last lecture I gave about pediatric difficult airway. Is if the child is not enough sedated or not enough anesthetized, or in some cases even paralyzed, you make your life more difficult to intubate. And as I mentioned, of course, there are some cases where we should not paralyze, but in many cases, a child that's quiet, an airway that's not, a child that's not fighting you when you intubate is often a safer situation than the contrary. So this is the infographic for the pediatric management. It again starts, you do a timeout, you think this is a difficult intubation, you discuss the airway management, you back up, who is your backup, who is your help, who is the most experienced person, is that person available, who could help me with an invasive airway, is ENT around, consider ECMO. Có một cái điểm mà ở cái slide trước mà tôi quên không nói với các bạn, đấy là cái độ sâu của gây mê đối với lại trẻ em, thì cái việc an thần và thậm chí là giãn cơ đối với lại đứa trẻ thì rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta trừ một số những cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta không nên sử dụng giãn cơ, còn nếu như mà đứa trẻ nó đang thở rất là êm ái thì chúng ta hoàn toàn có thể cho giãn cơ. Cái việc đấy nó sẽ tránh lại cái việc là đứa trẻ nó sẽ phải chiến đấu chống lại bạn, và cái việc mà bạn quản lý đường thở sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và tiếp theo thì đây là cái sơ đồ mà nói về cái việc quản lý đường thở dành riêng cho trẻ em. Thì đi từ cái bước A đầu tiên, đấy là chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian để chuẩn bị từ trước, rồi sau đó là chúng ta sẽ tối ưu hóa oxy và thông khí cho bệnh nhân. Và cái bước tiếp theo đấy là chúng ta cần phải xem là những ai sẽ là người hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta, liệu chúng ta có cái bác sĩ tai mũi họng hoặc là chúng ta có ECMO hay không. So, and then here you see very early on
when you go from A to B or C and D, you see there is this line, consider call for help when you have good oxygenation, but call for help definitely if you're somehow in a marginal situation, and of course call for help when you cannot oxygenate. And you see we're going from green to yellow and red is just showing the different stages of oxygenation that you can have. And on the left side, you see B, ensure appropriate anesthetic depth. That's what we talked about earlier. And everything that's on this infograph, many, or not everything, but many of the data that are involved, that comes to have a weight here in this infogram, comes from the studies that I presented last time from the Difficult Airway Collaborative of the Society of Pediatric Anesthesia. And again, limiting the attempt, choosing a different device, don't repeat over and over the same thing on hoping for a better result. Và đây khi mà chúng ta đi từ A đến B đến C đến D thì các bạn thấy rằng là luôn luôn cần phải xem là chúng ta có cần đến sự trợ giúp hay không. Nếu như bệnh nhân đang ở cái mức mà rất là tới hạn rồi, hoặc đang bắt đầu chuyển biến xấu đi, thì ngay lập tức là cần phải có sự trợ giúp ở đây. Và cái ý B đây là một nhấn mạnh lại nữa của cái phần mà chúng ta cần phải đảm bảo được cái độ sâu của gây mê một cách phù hợp với lại bệnh nhân, và không nên cố gắng nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại những cái điều mà nó đã thử rồi mà nó không hiệu quả. Chúng ta cần phải hạn chế những cái số lần như thế. So we can go to the next slide. So this time also the guidelines include a consideration of what are the devices that in every anesthetizing location should be available. It's a suggestion that has been supported by the members of the task force that produced these guidelines. And so you can see for yourself what they think is necessary to be available to all. Có một cái ý đấy là ở cái slide trước là tất cả những cái lưu đồ này là đều được lấy ra hầu hết từ cái bài báo mà bà đã trình bày từ trước đấy, và đây cũng là một cái bảng những cái thiết bị cần thiết để quản lý đường thở ở những cái vị trí mà cung cấp cái gây mê cho bệnh nhân. Và những cái thiết bị như này các bạn có thể đọc thấy ở trên đây, và nó cũng có ở trong cái bài báo đấy, bao gồm có như là những cái bóng tự phòng, tức là bóng ambu của mình đấy, những cái ống hút các kiểu, rồi mát mặt, hoặc là tất cả những cái đường thở mũi miệng, những cái đèn soi các cỡ, ống nội khí quản các cỡ, rồi buji, rồi stile, và rất là nhiều những cái thiết bị khác nữa ở đây mà các bạn có thể đọc được ở đây. Và cái slide này thì chắc là em sẽ gửi lại qua chị Hằng, và chị Hằng sẽ gửi lại mọi người sau ạ. Next slide, please. And these are the items that they think should be available in a portable unit where you could run to the ICU, for example, to the intensive care if you need, and have something in kind of a box, or in you know, some people have backpacks where they carry all these things to the place. Some people have movable storage devices. So again, this is a suggestion that it should be available for the difficult airway management. Và đây là những cái danh mục, những cái dụng cụ mà các bạn nên chuẩn bị ở trong, để đựng ở trong một cái hộp hoặc là một cái ba lô, để mà các bạn có thể mang đi mang lại đến cái chỗ khi mà cần gọi một cái là mình có thể xách đi, để sẵn ở đấy những cái dụng cụ như thế này để có thể quản lý được cái trường hợp và đường thở khó. Okay, next slide. So this is, for example, just one of the
airway caries that can be easily moved from one place to another, and it's clearly signed on there. And if something like this can be prepared in your hospital, that could stand at a location where everybody knows or where to find it. The infographics for the difficult airway could be on there, hanging on there, or taped on there, and it would facilitate, I think, facilitate and increase the speed of the help you can bring to the patient. Và đây là một cái xe đẩy quản lý đường thở khó mà các bạn có thể chuẩn bị ở đây. Trong đấy thì các bạn sẽ xếp những cái vật dụng cần thiết của mình vào đó, và những cái hình vẽ, những cái phác đồ rồi các bạn có thể treo ở đấy, hoặc các bạn có thể dán ở đấy. Và tôi nghĩ rằng cái điều này thì nó sẽ rất là lợi ích, và nó sẽ giúp các bạn có thể cung cấp và giúp cho người bệnh một cách nhanh hơn, an toàn hơn. Okay, next slide, please. So something that was never addressed in all the previous algorithms was the human factors. And the human factors is, of course, are external factors, and there are patients, environment, and institution. And patients, we all know, it's the comorbidity. Does the patient have a neck injury? Do we not know if there is a fracture in the neck? So we have to, is the patient full stomach and difficult to intubate? All these are patient factors. Và đây là một cái điều mà những cái lưu đồ trước đấy ít khi hoặc là không nhắc đến. Đấy là những cái yếu tố liên quan đến bệnh nhân, hoặc là liên quan đến cái người thực hiện. Những cái yếu tố liên quan đến bệnh nhân như là bệnh nhân có thể có những cái bệnh lý đồng mắc khác nữa, hoặc là bệnh nhân có thể có cái tình trạng một cái chấn thương ở cổ, thì nó sẽ làm cho khó hơn. Then the environmental factors are: what is the equipment you have available? What's the monitoring? What is the personal protective? When we talked about COVID, what is the personal? This was done during COVID time, so they're talking about personal protective equipment. Do you have adequate masks to intubate a patient that's infectious, and things like this for environmental factors. Và những yếu tố ở môi trường thì bao gồm có những cái thiết bị về đường thở mà các bạn có là gì, những cái theo dõi các bạn có được là gì, và những cái dụng cụ bảo vệ, bảo hộ, phòng hộ cá nhân đấy, nhất là trong cái thời kỳ Covid mà các bạn có là gì. Đây là tất cả những cái yếu tố liên quan đến môi trường. And then, of course, the institution, which hospital are you working at? What is the backup do you have? How many people are on call in-house that you could call to help? How many people you could maybe call from home? How are they well trained? Do you have ENT, a call schedule for ENT, for example? All these things are factors that need to be taken in consideration. We, for example, have seen in our registry that the difficult intubation attempts are much higher. The number of attempts are much higher on weekends than there are during the week. And I think that has to do with call schedules and help that is not available during weekends and calls. Và có những cái yếu tố liên quan đến cái nơi bệnh viện mà các bạn làm việc nữa. Thế thì cái đâu là những cái sự hỗ trợ mà các bạn có thể gọi đến ai? Trong những cái người mà có sẵn đang làm việc ấy thì các bạn có thể gọi được bao nhiêu người, và các bạn liệu có thể gọi ai từ nhà người ta đến hay không? Các bạn có bác sĩ tai mũi họng để giúp các bạn đối với lại cái quản lý đường thở khó hay không? Và trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là những cái số lần cố gắng quản lý, tức là số lần cố gắng đặt ống hoặc là quản lý đường thở ấy, thì nó cao hơn ở cuối tuần so với lại thời gian là trong tuần. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là nó có liên quan đến những cái yếu tố về phân công và cái số lượng những cái ca mổ ở trong cái bệnh viện này, nó có liên quan đến cái việc quản lý đường thở khó. Này, And then
Có xong một tiếng Factors mà ta. for the Vâng, mời bạn. Anh Hùng ơi, anh Thịnh Nông Hùng ạ, anh tắt mic của dùm em vậy ạ. Là miếng múc cháo rồi đó. Múc tô. Can I continue? We have some attendees that forget to Để cho con đi vào được. Promote themselves, yeah. So then there are factors for the person who manages the airway. Đi trong 5 phút là con đòi về. Does that person have the knowledge? Is the preoperative assessment good enough? Is that person maybe too sure of himself or herself? Oh, wait me a minute, please. Yeah. Anh Thịnh Nông Hùng ơi, anh Thịnh Nông Hùng ơi, anh ơi, anh tắt mic của em với ạ. Hôm nay ông say cái bờ nào á? Như tên là Đông Hùng Thịnh thì phải em ạ. Hiện nay cô hỏi tiền vật liệu còn bao nhiêu? Ủa? Anh Thịnh, Nông Hùng Thịnh, tắt mic dùng với ạ. Nếu không admin tắt cái bạn đi. Should I continue? Không phải anh ấy không nghe gì đâu chị ạ. Anh vừa bảo là So, Anh ấy tắt rồi em ơi. Okay, we can continue now. I'm sorry Okay. about this. No problem. No problem. There are, of course, stressors. Some people. It depends on the personality also who manages the airway, and these are things that have to be taken in consideration as well. Is there a good team that works together, or are people not wanting to accept the decision that a leader is making? Like for a code, there should be a role assignment, a teamwork, and yeah, maybe you can translate that because that's important. Và có những cái yếu tố liên quan đến cái người làm đấy thì chúng ta cần phải có những liên quan đến cái yếu tố của người làm ấy, thì chúng ta có thể xem xét đến cái kiến thức họ có là những cái gì, những cái đào tạo nào mà họ đã thực hiện, và cái sự đánh giá chức vụ nào đã được thực hiện, cũng như là cái khả năng mà làm việc cùng nhau. Họ là một cái team mà đã làm việc cùng nhau, biết nhau từ trước rồi, hay là họ khó có thể chấp nhận được cái quyết định từ người khác. Trong cái việc làm việc cùng nhóm với nhau ấy thì cần phải có một cái người là trưởng nhóm, và cần phải có cái sự phân công công việc từng cái cá nhân ở trong cái nhóm đấy. And sometimes even in a team there is some time of tunnel vision. And it's important that people around try to prevent this. There is a very famous case of a patient that actually died, healthy patient that came for a thyroidectomy, and they could not intubate, and they repeated over and over and over and over again the same thing. And there were 1 or 2 nurses in the room who tried to tell them, would you not try something else? And they did not listen. And I think it's important that in a situation like this, we listen to what other people around us have to say. And sometimes it's just, hey, stop and think, and instead of continuing the same thing over and over again. So the tunnel vision effect is really important to avoid if we can. Và nó có một cái trường hợp rất là nổi tiếng, một cái bệnh nhân đi vào thì cắt tuyến giáp. Bệnh nhân thì khỏe mạnh hoàn toàn, thế nhưng mà đến khi mà đường thở khó và họ cứ thử đi thử lại, và cuối cùng thì bệnh nhân đấy đã phải tử vong. Nhưng mà cái điều đáng nói đấy là đã có một cái người điều dưỡng, họ nói lên tiếng rằng là tại sao không thử cái khác đi, tại sao không thử cái điều này, thì không ai nghe cô ấy cả. Và cái điều tôi muốn nói đấy là các bạn, nếu như mà các bạn gặp khó khăn thì không nên thử cố gắng
gắng làm lại, lặp đi lặp lại một cái điều như hệt như thế, các bạn có thể dừng lại và suy nghĩ, và cũng cần phải lắng nghe những người khác nữa. Chúng ta không nên quá tự tin về phía bản thân một người. And then after the fact, it's important to do a debriefing to see what went well, what could we do better next time, what did not go well. And I think it's important to summarize this after a complex, difficult airway management. Và sau khi mà chúng ta đã quản lý xong cái cây đấy rồi thì chúng ta có một điều rất quan trọng, đấy là chúng ta cần phải ngồi debrief lại, tức là chúng ta cần phải tổng kết lại xem là chúng ta đã làm điều gì tốt, lần sau có thể làm gì tốt hơn, và cái điều gì mà chúng ta đã làm không được tốt lắm, để cho những cái lần tới, và tổng kết lại tất cả những cái điều đấy cùng nhau để có thể làm được tốt hơn lần sau. Okay, next slide. So over the years, it has been shown with the previous algorithm that problems with intubations actually have decreased, at least the law issues and things that came to have decreased. But what has increased actually is the problems with the extubation, and because that also needs to be part of the algorithm, is how am I going to extubate? When am I going? Is the patient ready to be extubated? And again, do I have the necessary help if the patient is giving me problems after extubation? Go ahead. Và theo thời gian ấy thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng quản lý đường thở của chúng ta tốt hơn, ít những cái tai biến trong quá trình đặt ống hơn. Thế nhưng mà cái việc rút ống cho bệnh nhân mà có đường thở khó ấy thì nó lại có nhiều vấn đề hơn. Vậy thì chúng ta cần phải đưa nó vào trong một cái sơ đồ để quản lý, nằm trong tổng thể sơ đồ quản lý về đường thở khó. Vậy thì tôi sẽ rút ống cho bệnh nhân này như thế nào, khi nào, và tôi có thể có được những cái sự trợ giúp nào khi mà mọi việc nó không diễn ra theo như ý tôi mong muốn. We go to the next slide. So before attempting extubation, it's really important to evaluate the risk and the benefit of or the option possibility of a surgical a tracheostomy, because now the patient is still intubated. If you have any doubt that this patient may be difficult to extubate, again, the person should be, the team should be available before attempting something. If there's any doubt, there should be a discussion and a plan for extubation. On this picture, you can actually see a Cook catheter. This is a child with a desmoid tumor at the base of the tongue, and unfortunately growing over the time and not resectable. And you saw the child intubated before. She was fiber optically intubated. And for extubation, we placed this catheter in the ET tube before we removed the ET tube. And so we knew that we can re-intubate over this ET tube if needed. And that's just one strategy on making sure you can re-intubate in case your extubation doesn't go as planned. Và trước khi mà chúng ta cố gắng thử rút ống cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta cần phải đánh giá nguy cơ và lợi ích. Bây giờ bệnh nhân đang có cái ống nội khí quản ở đấy, và đây sẽ là cái thời điểm tốt nhất để các bạn có thể nghĩ đến cái việc liệu có cần phải mở khí quản phẫu thuật cho bệnh nhân hay không. Và khi mà chúng ta rút ống thì có thể có một cái đội
thở sẵn ở đấy. Trong hình các bạn có thể nhìn thấy đây là một đứa trẻ, nó đã có một cái ống hút ở trong mũi sẵn. Bệnh nhân này là có một cái u ở nền lưỡi, ở đáy lưỡi mà nó phát triển rất là rộng và không thể cắt được cái khối u đấy. Chúng tôi đã đặt ống cho bệnh nhân này, và trước khi rút ống thì chúng tôi luồn cái ống hút vào đấy, để nếu như mà trong trường hợp mà bệnh nhân không thể nào thở được thì chúng tôi vẫn có một cái cách khác để chúng tôi có thể đặt ống trở lại cho bệnh nhân này. Next slide, please. So that's another difficult intubation situation here. And before you extubate this patient, you also you may use steroids, or may using racemic epinephrine if needed. And and then the most important thing, or not the most, and one of the important thing is to inform the family or the patient, if it's an adult, about the difficulty of the airway. And we print out a letter and give it to the parents. And in that letter, we describe how the airway can be managed successfully. So the parents can take this letter if they go to another hospital for whatever procedure. They can take this letter with them, and the anesthesiologist knows what was successful. As important is the documentation in the anesthesia record or in the patient's record, so that the next person who can who is confronted with this patient can know what best to do. Và một cái việc quan trọng đấy là chúng ta cần phải cung cấp thông tin cho bệnh nhân hoặc là cái người chăm sóc bệnh nhân rằng là cái bệnh nhân này có một cái đường thở khó. Và như tôi thì tôi thường hay viết lại giống như là một cái bức thư để đưa cho người nhà người ta cầm, để lần tới nếu như bệnh nhân quay lại viện hoặc là họ gặp đến một cái bệnh viện khác, thì những cái bác sĩ gây mê khác người ta quản lý bệnh nhân đấy thì họ cũng sẽ biết là bệnh nhân này có đường thở khó. Trong cái đấy thì chúng tôi cũng sẽ ghi lại cái cách mô tả lại cái đường thở khó nó như thế nào, cách tốt nhất để quản lý cái đường thở cho bệnh nhân này thì là như thế nào. Và cái điều này là một cái tài liệu rất là quan trọng ở trong cái bệnh án của bệnh nhân. Next slide. So we're coming to the end of this lecture. I think insistent is the preparedness, being ready, have a plan, have a strategy, have the skilled personnel available before you actually manage a difficult airway. Limitation of attempts, continuous oxygenation, and then consider having the visual aids and this algorithms printed out somewhere and available in case. And if possible, have an airway card that contains all the important devices that you need, and that you know where it is standing, what is in each drawer. And of course, these guidelines will change over time, as they have changed over the last 25 years. And it's a continuous evolution. But I think they address a lot of important things right now. So. Vậy thì để tổng kết lại, tôi nghĩ rằng là những cái điều quan trọng nhất để chúng ta có thể quản lý đường thở một cách thành công đấy là sự chuẩn bị, cái chiến thuật và cái kỹ năng của các bạn. Tất cả những cái điều này cần phải làm trước khi mà chúng ta thực sự thực hiện cái hành động quản lý đường thở cho bệnh nhân. Chúng ta cần phải hạn chế cái số lần mà chúng ta xâm nhập ở trên bệnh nhân, và tối ưu hóa cung cấp oxygen cho bệnh nhân một cách tối ưu nhất, cũng như là việc sử dụng những cái thiết bị hỗ trợ về cái tầm nhìn, như là những cái sơ đồ mà đã in ra để giúp cho chúng ta có thể nhớ được tốt hơn. Và một cái điều tôi cũng muốn nói nữa đấy là những cái guideline về đường thở khó này nó sẽ còn tiếp tục thay đổi và phát triển theo thời gian, cũng giống như là nó đã thay đổi trong vòng 25 năm qua. Okay, if you want to go to the last slide.
which is just questions, and I'm taking a picture there. Okay. Any questions? Vậy thì các bạn có câu hỏi nào không ạ? Tôi đã đi đến cái phần cuối rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Hỏi cho chị luôn trên cái bệnh nhân mà cái slide gần cuối, slide số 22 ấy, với cái bệnh nhân mà u ở cái vùng cổ rất là to như này ấy, mà cái kế hoạch, kể cả cái kế hoạch cuối cùng là liên quan đến cái chuyện bạn đặt làm chọc qua màng giáp nhẫn hoặc là mở khí quản cũng đều khó khăn cả. Thế thì với những cái bệnh nhân này thì mức độ gây mê mình đặt ra đối với cả bệnh nhân thì nếu mà bệnh nhân nó thở tốt các thứ thì mình vẫn đặt ống với như ở mình thì chị em mình làm là cho ngủ bằng cho ngủ thôi, nhưng mà vẫn duy trì nhịp tự thở, và sau đấy thì thử thăm dò cái thanh môn, đúng không? Thử thăm dò đặt nội quản bằng cái đèn soi, đúng không? Vì là bệnh nhân này nếu mà giả sử như xảy ra cái tình huống mà đến cuối cùng đấy thì cũng khả năng là mở khí quản cũng như là can thiệp đường thở bằng phẫu thuật là rất khó rồi. Vâng. Vậy là câu hỏi của chị là các cái bước, nghĩa là các bước làm ở trên cái bệnh nhân này cụ thể thì là có thể bà ấy nói lại trên cái ca như này cho mọi người nó dễ hình dung hơn. Vâng. Professor, as in the picture, we have curious about what is your strategy to manage this patient, because if she has to come to the situation that have to do the surgical, it seems like very hard to assess the front neck. Yes. In this patient, it is extremely hard to do a front neck because the tumor is just sitting in front of it. Same with the previous girl that we extubated over a Cook catheter. Yes, for both patients, it was really crucial that when you intubate, I mean that that everybody else knows how did you do it. This one we fiber optically intubated, and so it's just the strategy for each patient is a little different, right? This baby that you see on this picture actually had a fairly movable neck, even though there was a good tumor. So when we intubated fiber optically, it was actually not too bad, while the other girl was more a very rigid tumor that did not move around in the neck that easily, and it was a way more difficult intubation. And so what I want to mention here is just it is important once you successfully have intubated a child or a patient that is difficult, that it needs to be written down so that the next person who is taking care of the patient knows what worked best, right? Với cái bệnh nhân này, let me translate. Yeah, please, sorry. Với cái bệnh nhân này thì chúng tôi đã đặt ống bằng ống nội soi mềm. Tuy nhiên là tất nhiên là nhìn cái bệnh nhân này cũng như cái bệnh nhân phía trước ấy, thì tiếp cận đường trước đối với bệnh nhân này thì đều rất là khó, tại vì cái khối u ở ngay vùng phía trước cổ như thế này mình sẽ không thể nào mà rạch trước cổ được. Tuy nhiên là ngay cả đối với lại nội soi ống mềm thì nhiều khi nó cũng rất là khó khăn. Đối với lại những cái khối u mà nó mềm, nó có thể di động được ấy thì còn có thể dễ, chứ còn đối với lại những khối u mà nó cứng thì ngay cả đối với ống nội soi mềm cũng rất là khó để có thể đi qua được. Cho nên là cái điều mà quan trọng là chúng ta ghi chép lại để cho thể lần tới khi mà người nào quản lý cái bệnh nhân đấy thì họ sẽ biết được cái tính chất của cái khối u và đặc điểm của bệnh nhân đấy nó là như thế nào. So for this baby also, the baby had a pretty good mouth opening, and so we could use the videoscope and the fiber optic together. So the videoscope was to push the tongue to the left, and being able to have space with the fiber optic to go in. For the other girl, that was not possible. We had to go nasally
and intubate. We were not able to move the tongue at all, and so way more complicated on the child that we extubated over the cool catheter. Với cái đứa trẻ này ấy, thì cái lưỡi của nó cũng di động được rất là tốt, cho nên là chúng tôi đã đặt thành công một cách dễ dàng hơn với lại cái ống nội soi mềm. Còn đối với lại đứa trẻ kia ấy, thì cái không thể đi qua, cái lưỡi nó rất là cứng và chúng tôi đã phải đi qua đường mũi, và cái quản lý đường thở để đặt được cái ống ấy thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Và khi mà rút ống ấy thì chúng tôi phải để sẵn ở đấy một cái ống hút. Mình còn câu hỏi nó khác không ạ? Với cái đứa trẻ nhỏ bên dưới với cái u rất là lớn ở vùng cổ như này thì nếu mà sử dụng ống nội soi mềm như ở viện mình ấy thì ống nhỏ nhất là 2.8, nhưng mà cái nội quản bên chỗ nội soi hô hấp người ta dùng ấy thì là ống số 4 là nhỏ nhất. Chứ nếu mà giả sử như một cái bệnh nhân mà nó chỉ đặt được cái ống chỗ 3,5 thôi chẳng hạn, thì có lẽ là lúc đấy cái nội soi mềm dùng cũng rất là khó, mà ống nhỏ như thế thì không phải viện nào cũng có. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cho bệnh nhân ngủ, bởi vì những cái bệnh nhân mà cái u bạch huyết ở vùng cổ như này, nền cổ như này thì thường là nó cũng sẽ có cả u bạch huyết ở trong cái vùng mà hầu họng, hạ họng và nắp thanh môn, nó cũng có thể ăn vào. Nên là cái việc mà mình đặt ống nội soi mềm nhưng mà mình an thần cho bệnh nhân thế nào khi mà trong cái quá trình mà mình dùng cái fiber optic để mình đặt đấy, nó cũng là một vấn đề. Thì xin bà chia sẻ kinh nghiệm. Dr. Hong want you to share more about how you sedate this patient, and a little comment that for very little baby like this, we have the smallest size of fiber optic as 2.8 mm. Yes. So it maybe not all have such small fiber optic. So it's not always the choice for all of us. Yes. Yes, and that is exactly what the algorithm also mentions, that depending on what is available to you, your strategy may be different, right? Depending on what supply you have. But I believe that in a big children's hospital, fiber optic should be available to you, and video laryngoscope should be available to you today. And these, I know these are expensive devices, but that should be a push from the anesthesiologist to ask for these devices. And the question about how you sedate this patient. How we use it in this patient? Sedation. You use this patient. This patient was an easy mask ventilation, so this patient was anesthetized. This patient was totally anesthetized. General anesthesia. Does the patient didn't have spontaneous breathing? I don't know anymore. This is too long that I don't recall whether we paralyzed or not. I would say probably the baby was still breathing. But as I showed in my last lecture, we very often use a nasal trumpet that we connect to oxygen, and so we have continuous oxygenation while we instrument the airway. Đúng rồi, cái việc là cái ống nội soi mềm ấy chúng ta có hay không ấy thì nó là những cái thiết bị sẵn có, và nó cũng có nằm ở trong cái sơ đồ quản lý đường thở. Đối với lại một bệnh viện lớn thì cái việc cần phải có ống nội soi mềm và cái đèn soi gắn camera là rất là quan trọng. Các bác sĩ gây mê chính là những cái người mà nên thúc giục bệnh viện cần phải mua sắm những cái trang thiết bị đấy. Đối với lại cái bệnh nhân này thì bệnh nhân này thông khí bằng mắt không khó, nó rất là dễ, và bệnh nhân thì đã được gây mê toàn thân trước khi mà thực hiện.
cái đặt ống đấy. Bệnh nhân này thì tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đứa trẻ vẫn còn cái nhịp tự thở của bệnh nhân này. Các bác khác có câu hỏi gì không ạ? Các bác cứ hỏi đi ạ, để mình chia sẻ kinh nghiệm ạ. Người có câu hỏi gì khác nữa không ạ? Any other questions? We'll pass around. Thảo ơi, cho anh hỏi một câu với. Dạ. Các kinh nghiệm của bà trên bệnh nhi thì cái tiêu chí nào mà để đánh giá cái đường thở, tức là thông khí khó cho bệnh nhi là quan trọng nhất trong số một loạt các tiêu chí đó? Tức là anh nói về việc đánh giá đường thở khó. Đúng rồi. Cái đánh giá thông khí khó cho bọn trẻ. Vâng. We have a question about là quan trọng nhất. Là theo kinh nghiệm about evaluation of the difficult airway. We have many criteria. So, from your opinion, which criteria is the most important? I don't think you can say that one is more important than the other. I think the management of the difficult airway is a combination of many factors, as I exposed. That is the question about the evaluation. Did that have the criteria? Tất cả những tiêu chí đó là tiêu chí nào quan trọng nhất? But the evaluation, I understand. Tôi không có nghĩ là anh nói là cái tiêu chí nào là một tiêu chí nào quan trọng, thì phải kết hợp nó lại mới được. The evaluation, I mean, there are many factors that has the patient a trauma, has the patient osteogenesis imperfecta? Is this a 21 trisomic 21 who has relaxed a neck that I cannot move the neck correctly? Is this the patient who has limited mouth opening? Is it a golden hearth syndrome? Is it? So there are so many factors that if you have the slightest suspicion that this airway may be difficult, you have to develop a plan. That is the message here. You know, it can be the anatomy of the patient. It can be also the and ở đây chứ không có người nhà mà, đúng không? Nên em bảo nếu như mà chứ sợ trong này sáng đèn thì tối em tôi anh chị ơi, mình tắt mic thì em với ạ. Nằm ở ngoài kia, nhưng mà chị qua bên này nằm anh chị ơi. I'm sorry. Bởi vì thì đêm cho cô mang qua. Anh chị nào đang có Galaxy Note 9 tắt mic dùm ạ? Đúng rồi, tại vì cần lâu lâu có người nghĩa hay gì đó. Tất cả các anh chị xem hộ em với ạ. Galaxy Note 9. Mà giờ cô An đâu thấy gì khó chịu đúng không? Thế thì lát nữa ra ngoài nằm. Tất cả anh chị tham dự check hộ em cái vì Galaxy Note 9 không biết là anh chị xem tối rồi ra. Anh chị xem giúp điện thoại tắt trước mic bọn em với ạ. Em nghĩ đây là một câu hỏi cũng rất là khó trả lời. Lúc nãy thì bà cũng nói rằng là nó có rất là nhiều những cái yếu tố, và tôi nghĩ là nó lại có một cái yếu tố nào đấy nó là cái yếu tố quan trọng nhất cả. Ta cần phải đánh giá bệnh nhân, xem là bệnh nhân đấy liệu có phải là nó bị chấn thương hay không, liệu có phải là một cái trisomy 21 mà cái ngửa cổ, cái giãn các khớp nó rất là bất thường hay không, hoặc là bệnh nhân này liệu có phải là có bệnh những cái bệnh lý về cơ khớp như là tạm xương bất toàn hay không, hay là có những cái hội chứng như là hội chứng golden hand chẳng hạn. Thì nó là những cái mà khó, và nếu như mà bạn có bất cứ một cái sự nghi ngờ dù là nhỏ nhất nào đi chăng nữa về việc là bệnh nhân có đường thở khó thì cũng cần phải rất là cẩn thận với việc là chắc chắn bệnh nhân đấy đúng là đường thở khó.
cái bi. Trời, cảm ơn nhá. Dạ là em hy vọng là trả lời được câu hỏi của anh ạ. Mà tao thì không thích cái bi đó, tao thích giống một con Vân. Was this answer? Dạ. Chưa? Dạ. Yeah, I mean, it's really difficult to say, you know. Each when you see a patient, you have to find it out. I'm Okay. sorry. No, it's Really okay. sorry. No, it's okay. I think it was a long Khi nào cho thăm bệnh? Số mấy? Mình không biết ca nào. Nói chừng nào cho thăm bệnh, cho nó đợi xíu đi. Giờ bệnh trong đó chưa cho được. Xíu là chừng nào? Nói 7 giờ. I think we don't have question anymore. Chị không biết. Okay, thank you very much. Oh, I'm so sorry about this. And thank you for chị bấm vô cái participant đó chị thấy ai đang nói chị muốn nói chuyện đó chị. Nhưng mà mình không phải admin ấy, mình cũng giống như mọi người thôi ấy. Bye bye. Xin lỗi mọi người là bởi vì là máy chủ thì đang ở bệnh viện, mà mình thì đang không ở đấy nên là hơi ổn. Your time. Okay. See you next time. You have to tell me what you want to hear about. What other topic? Thank you, Dr. Maria. See you next time. Very interesting lecture. Thank you. Tell me what you want to listen about next time. Yes, we think we have very